is the 26th, isn't it? Leo ni 26th of August. Yeah. Already mnaanza kusikia kuna spin kidogo hapa na pale. Kesho ni 27th of August. Tuna celebrate 1 year since promulgation. Tulienda tukaimba ya Uhuru Park tukafurahia. So my question is, are you excited? Unafurahia that we are celebrating our 1 year since the promulgation of the constitution? I say no, because as we celebrate the year, so far you have done nothing. The implementation issue has not been done. So with this MPs, to me, I see they are just eating our money, doing nothing. So I see nothing which we can celebrate because we have not implemented that law. And these legislation people, they knew that this constitution needs to be implemented, then passed to law. Yes. Now they're waiting until the rush time. That's the time that they define night shift. They define night shift. They had a whole year. A whole year. Very good. A whole year, imagine. Haijakuwa mzuri sababu kama sasa tukiona kama hii mambo hiyo ya ati wakuwa anafanya kazi usiku sijui nini. So even those laws I guess asitakuwa passed vizuri. Asitakuwa yani ile ati wanapazi watakuwa tu wanapitisha ndio wapitishe ikuwe tu imepitishwa. Lakini uone kama saizi at least juu wanapitisha kuna vitu already zimeanza kupitishwa. Auoni ya kwamba it's a bit exciting ya kwamba at least we are making headway. No. Hakuna sababu. Kama sasa tuseme ni hiyo mambo ya katiba. I guess kama juzi tumeona mambo ya hii ya KCC. Unaona wanaleta kitu wanarudi wanaitoa sababu maybe wao wenyewe wameguzwa. So sioni penye Kenya tunaelekea. Haifanyi to favor us Kenyans. They are doing something because it is the constitution and Kenyans are expecting. So because the Kenyans are expecting us to do this, so we've got to do. Maybe they pass it because they've not read it. You know, when you're given time, as in read this constitution, we need to pass these things. You have a sober-minded time. You read it. Everybody. When they come up these things, it's well and it assists us. Enyewe una celebrate nini na as years goes by ndo unasikia malalamishi mingi. Unasikia mtu anasema ati there's no more Kenya na tai kufanya. Lakini wangapi washatuacha, wangapi wamesonga. Mpaka sasa ikuwe tena ni wa Kenya si wenyewe tunajurumia mpaka tunachanga. Kitu gavenge kwa isha correct kitambo. Miaka ngapi imepita since independence, mabarabara zijengwa huko. Mabarabara tunajengewa hapa Mathika roads, juu ma flyover nini. Lakini sasa wamesahau wengine ni wa Kenya. They are just looking for the ways of eating money. Living in mwananchi being just poor the way they was. Yes. But Chief Justice mpya ameappointiwa amekuwa elected, amekuwa appointed. The Supreme Court is being sworn in today, the judges. That's also a development. Unaona imekuwa balanced at least. So we have a new AG also. Don't you think that's something to be excited about at least? Lakini vitu zingine zinasherehekea, lakini sisi kwa kusema kweli wananchi hatuwezi kusherehekea kwa sababu vitu zingine wanapitisha kama hao wanajua kile wanafanya. Chief Justice au nasema kina nani wamepointiwa the same guys hawana rule. Sasa wana favor tu bado. Ni kama mimi nafanya kazi na huyu. Juu ati yeye kwa karibu na mimi nimuite nimpatie kazi post kubwa sana. Hiyo post si ati ya kutusaidia. Ni mimi nimsaidie. Unaona? But si walikuwa vetted. Kulikuwa na vetting process thanks to the new constitution. Ndio, alafu sasa kitu kingine the same kwa hiyo point bado. Angalia hapo watu wako hapo. Si ati ni vijana. Unaona? Ni wazee. Wote wako na miaka ngapi? Hata mimi niko nafikiria ati niko nafaa kwa pointiwa ni kuenda youth leadership. Unaona? Mimi niende nisaidie youth huko. Wazee wakiongea pia youth anaongea hapo. So nikuulize wewe hiyo appointment ya CJ unaona ingefanyika aje? Mtunga ndo ingie. Unaona kwamba vijana pia wangekuwa hapo? Wangefanya kama labda kama wangefanya kama elections hivi. At least there is some improvement, yeah? At least like that one maybe we have CJ. Okay, and I've seen Attorney General. I don't know if they did vetting. I don't know there for AG. I don't know actually. And we wanted gender equality, as in at least now AG should be a woman. Okay, Madam, my crisis is to say that to appoint the AG and all these others cannot take them the whole year. Because in the parliament they usually go there. The year has passed. And until the last minute we see them proposing that they are going to have the night shift. That is a method of just eating the common mwananchi's money. Tutaendelea na hii mada very shortly. Kwa sasa watch a small insert ikiwa na maelezo zaidi. Matatu
The big question on whether the government is on track in implementing the constitution, really, I would say yes and no. Actually, I should say more like 60% no and 40% yes. The reason is that there is, there are two things about the constitution. There is the enforcement of the values, the value system that Kenyans voted for, and there is now implementation in terms of setting the infrastructure, in terms of passing the bills. Well, if we don't meet the deadline, I wouldn't say there is a very, very serious danger other than undermining the constitution itself, because there is a provision within the constitution that Parliament may extend the timelines for enacting certain bills. If they don't do so now, they may extend that timeline by 1 year. If they fail to do so, the constitution has provided a cure that a citizen can go to court and seek that Parliament be dissolved. A lot of people thought that once we had the constitution as the document, all our problems will be solved. But you see, we need a value system. We need the country to start living the spirit of the constitution. We need government, the parliament, the principals, the president and prime minister, everybody to realize that the spirit of the constitution is the spirit of the people. That exuberance that we saw when we were voting on the 4th of August last year or the 27th of August last year, we need to see that exuberance back again in our lives every day. Unafeel ya kwamba the government has the goodwill kuhakikisha kwamba the constitution is implemented? Okay, they have that spirit, but the only thing, they don't want to calm it out. You see? As in, if these guys actually, it's last year that when we went to Uhuru Park, I was there actually morning hours celebrating that we have this new constitution. Like the way this guy has analyzed there, we need the values, as in, you need the infrastructure. Shida iko wapi? Kwa nini kuna delay ya hizi bills kwa pass? Shida iko kwa government, kwa MPs. Where do you think the problem is? Mimi nafikiria ni kwa MPs, because they are very reluctant on their work. Unaona kama ni bunge, unaona wanaenda watu wachache, so kupitisha bill inakuwa ni shida. Na wakienda wanalala. They do not even support the motion. Only that kazi yao tu ni kwenda pale waonekane wako wakati mtu hana time. As much as they wanted to start the journey, the constitution and helping us Kenyans, they do not have the spirit of helping us. They just relaxing. They don't have that spirit. So they started the journey and somewhere around they just slept. The blame directly go to the government. If they knew that it is something which is obstacle to delay them to pass the bills, they could have removed that obstacle. Who are the government? Who are the government? In fact, even us, we are the government people. So the government, being our representatives, those are the MPs, could have seen those all the obstacles which makes them to delay passing these bills. You as the government, Yes. Sio imechukua 1 year haja implement hizi vitu. Na sisi imetuchukua 1 year hatuja complain about haja hizi laws kuwa implemented. Tunangoja tu ile siku ni kesho ndio hata sisi tunaanza kupanic. The government is why? Sasa zile tulikuwa tunasema the MPs must tax, ndio? Tulisema watu wananchi tulisema these guys even all tax ule Must be taxed. Revenue alisema they must be taxed. Did you see the spirit walikuja wakasema no, wataka kuongezewa mshahara. If they could have that spirit ya kuongezewa mshahara na waseme let's have this spirit ya kupass this constitution, hii maneno tungekuwa tumemaliza kitambo. Na ndio sasa JB anaulizaje, kwa nini kwa hiyo mwaka moja yote sisi tumenyamaza? Okay fine, as in I don't know. Okay fine, let me tell you, tungekuwa na ile method ama form of method, as in how we can raise our points. Like now kama should move on the train on asubuhi, so they were increasing the from 25 to 40. Sasa tulikuwa tuna complain, but they had a formal, mnakuja mahali mnaandika what is your opinion, mnaweka mahali, so from there mtu anakuja anaangalia there is a reason behind, wakasema hatuwezi weka 40, let's put it at 35. Unaona mtu akienda peke yake huko, unaambiwa wewe unaanzisha protest. Watu wangapi wameshaingizwa Nyayo House hapo hivyo? Unaona ule mtata juu ya kuja mbele ya president ku air out his concerned views. Ule mtata, it's very right. Unaona ule mtata ule sijui anaitwa nani ule yeye anaenda pale ajifunge vigilant pale ajifunge hivi, mimi naenda pale na unaona au manini au ma big fish wenyewe. Kuna watu wengine pia nasema wanatumia tu the common wananchi kwa blindfold. Unaona
Sana za sama mtuka huu mbuvi. Anaweza kuja awachoche muende mvunje vitu huko. Yeye hizi azina kuna hiyo authority. Lakini wewe peke yako useme ati sasa juu mtu alisikika, juu alifanya hivi, bora acha tuende tujaribu. Uchukua watu wa mtaani ati mnende ndani. Do you have faith ya kwamba the parliament itakuwa able kupass hizi bills ambazo zimebaki zote before the deadline ya tonight midnight? Wanaweza pitisha. Sababu kama tuangalie budget ya last yenye ilisomwa, si ilipitishwa tu na hata haikuwa imepelekwa haikuwa imepelekwa mbunge. So even those rules wanaweza pitisha. Juu they are just doing it for the sake of wampitishe tu. And they come back to us. And they come back to us. Hao wako kwa government, wako kwa hiyo serikali hapo. Hawako so transparent kuonyesha this is the speed we are going with ku achieve this something. Unaona? Wewe mwenyewe ujui rate wanaenda nayo. Si tuna assume ati Simba Monda Pole ndio mlanya? Tunataka kuwa patient ili vitu ziko to the better. But hii patience yetu wana take for granted. So ni nini tunaweza fanya basi? Hapa sasa the only way ni media tu tusaidia. Unaona? Juu hao wenyewe wako na hizo rights zote, wako na all the legal authorities. Sisi hatuwezi enda ku demonstrate. Unaona? Manze hii government imetwist. Nilikuwa nafikiria mimi mwenyewe if we had the initiative as Kenyans, tukiona gava enyewe aje tufanyia anything else good. So during the election we can change that. As much as right now present tunasuffer, looking at the future we can change that and we can make our future better. Alright, sasa na hayo ndio maoni ya watu hapa kwa Matatu. Kwa sasa we are going to the streets kupata maoni huko and we'll be right back. Matatu. Vile naona serikali inaendelea kwa maana walikuwa wamesema constitution tukipika hapa itakuwa imepitishwa, lakini mingi haijapitisha. Jana ndio nilikuwa nimeona wakikazana wapitishe, lakini unajua hiyo ni kukazana wapitishe kwa muda ile haifai. The parliamentarians actually have acted, they are doing their level best to enact the bills. Ile mabadiliko mimi sioni, juu vile tulikuwa tunakaa ndio kunaendelea tu. Kushakuwa na mabadiliko, juu kiangalia kama saini na rights zangu za kusema, kuna venye ile pale mwanzo singekuwa na right ya kuongea kuhusu maybe hizi kudhulumiwa na polisi, singekuwa na right yangu, but saini na right yangu, akinikosea pia yote tunapelekana. Mabadiliko mimi naona itakuja baadaye, sababu kila Mkenya anajua hiyo constitution ya zamani bado mpaka wakati huu. Hata kama ni kotini, hata kama ni bunge, wanatumia tu ile ya zamani. Tumetoka kwa streets and we are back into the Matatu and then we go for a short break. But we'll be back soon. Yes, we'll be right back. See you. Keep it Matatu.